Okay, let's start meditation. 이제 명상을 시작하겠습니다. Adjust your body posture. 그래서 몸의 자세를 조정하세요. There are two key points of adjusting a body posture. One is uprightness, and the second, relaxation. 그래서 몸의 자세를 조정하는 두 가지 포인트는 하나는 꼿꼿함과 second is Relaxation. 그리고 두 번째는 이완입니다. Keep your middle axis of the body straight. 그래서 당신의 이제 몸의 중심점을 꼿꼿하게 세우세요. And your spine in a natural curves. 그리고 당신의 척추가 자연스러운 어떤 그 곡선을 따라가게 하세요. Relax the base of the body. Let your legs touching the ground as much as possible. 그래서 몸의 밑에 부분을 이완하시고 당신의 다리가 최대한 땅에 닿도록 해주세요. And just let this body be here and let it breathe itself. 그리고 이 몸이 여기 있고 스스로 호흡하도록 놔두세요. Switch our role from the master of this body to a knower. 우리의 역할을 이제 이 몸의 주인으로부터 아는 자로 바꾸세요. So now just let this body back to the nature. It is not yours. 이제 이 몸을 자연으로 돌려주시고 이것은 당신 것이 아닙니다. And every breath you take, every inhalation, exhalation, make sure it is natural. 그리고 매번 호흡을 이제 들이쉴 때마다 모든 들숨과 날숨에서 이것이 자연스럽도록 하세요. Be conscious to be a knower, humble knower. 그래서 겸손하게 아는 자가 되는 것에 대해서 의식적으로 노력하세요. Inhalation, just let it be free. Exhalation, let it be free. 들숨을 들이쉬고 이것이 자유롭게 놔두고 날숨을 내쉬고 이것이 자유롭게 놔두세요. Let this body breathe freely. 이 몸이 자유롭게 호흡하도록 놔두세요. We must keep ourselves conscious in order to let this body breathe freely. 우리는 이제 의식적이어야 됩니다. 왜냐하면 몸이 자유롭게 호흡하도록 돕기 위해서는. Because once we are unconscious, and then our unconscious mind, all those habits will start to work. 우리가 의식을 잃어버리게 되면 그런 무의식적인 마음이 이제 시작되게 됩니다. Everyone is a unconscious dreamer. 모든 사람은 무의식적인 꿈을 꾸는 사람입니다. Once we are not conscious, then we are dreaming. Then we will manipulate this body and the breath.
우리가 의식이 없어질 때, once you're unconscious, will manipulate. 그렇게 되면 우리는 이제 조작하게 됩니다. Our body and breath are always following our emotional changes. 우리의 몸과 호흡은 항상 우리의 정서적인 변화를 따라갑니다. And the mind control the body through these emotions. 그리고 마음은 몸을 통제하여 이런 감정 때문에 그렇게 합니다. So make sure you are just a knower, and we need to be conscious to be so. 그래서 중요한 것은 우리는 아는 자고 이것에 대해서 의식적으로 깨어 있어야 됩니다. Be conscious to let this body breathe freely. 그래서 이 몸이 자유롭게 호흡하도록 거기에 깨어 있으세요. And we are just a humble knower to this breathing body. 그리고 우리는 이 호흡하는 몸에 대해 그저 겸손하게 아는 자입니다. This body is a sensory organ, and we know the breath through this sensory organ. 이 몸은 감각기관이고 우리는 이 감각기관을 통해서 호흡을 압니다. You don't need to visualize the breathing process. Just use the body to feel. 우리는 이제 호흡 과정을 시각할 필요가 없습니다. 우리는 그저 느끼면 됩니다. Let your eyes and your brain have a sleep. Take a rest. 그래서 당신의 눈과 뇌가 자거나 쉴 수 있도록 해주세요. Just feel the body breathing. 그래서 몸이 호흡하는 것을 느끼세요. And you don't need to bother the breathing process. 그리고 호흡하는 과정에 대해서 우리는 명령을 내릴 필요가 없습니다. Feel this body breathing gently. 이 몸이 호흡하는 것을 부드럽게 느껴보세요. Know in the way as slightest you can, as you can. 당신이 알 수 있는 가장 가벼운 방법으로 알고 계세요. Know in a way you're not to disturb the body. 몸을 방해하지 않는 방식으로 알고 계세요. Just like this body sitting here and breathe with ease. 그래서 이 몸이 이렇게 앉아 있고 편안하게 호흡할 수 있도록 해주세요.
Just keep your knowing like this and wait until the body relaxes itself. 그래서 당신 알고 있음을 이렇게 유지하시고 몸이 스스로 이완할 때까지 기다리세요. Meditation is not a process to do something, but it's a process to let go. 명상은 무언가를 하는 과정이 아니라 명상은 놓아버리는 것입니다. Because our mind is always unconsciously doing. And if we want to disdo, we need to be very conscious. 그래서 우리 마음은 무의식적으로 뭔가를 하는 것이고 우리는 this Disdo 아, means yeah, 우리는 이제 하지 않는으로 인해서 의식적으로 해야 됩니다. just feel every breath of this body. 그래서 이 몸을 느껴보세요. And through every breath, the body relaxes. 모든 호흡을 통해 몸은 이완합니다. It is not you relaxing this body. You just knowing the body is relaxing. 이것은 몸을 이완하는 것은 당신이 아닙니다. 이것은 이 몸이 이완하는 것입니다. When this body gradually settles down, then we can pay attention to the area of head. 그래서 이 몸이 점진적으로 가라앉으면 우리는 이제 뇌 부분에 주의를 기울입니다. In the same way, in the wisdom of breath, relax the brain. 똑같이 이제 호흡을 박자에 의해서 뇌를 이완하세요. We are just advising the brain to relax, not controlling or commanding it to relax. 우리는 뇌를 이완하도록 조언할 뿐이지 통제하거나 이제 명령을 내리지 않습니다. After we advise the brain to relax, then you just sit back and know. 그래서 우리가 뇌에게 이완하도록 조언하고 우리는 뒤에 앉아서 이완합니다. And be conscious in every breath. Don't disturb the relaxation of brain. 그냥 호흡에서 의식을 깨어있게 가지시고 don't disturb The relaxation of the brain. 뇌의 이완을 방해하지 마세요.
relaxation is the duty of the brain, and 이와, your your duty just don't disturb. 이와는 이제 뇌의 의무이고 그런 의무를 우리는 방해하지 않습니다. And be a humble knower to this. 이것에 대해서 겸손하게 아는 자가 되세요. The breath, the brain, and the relaxation process are all belong to the nature, and you are just a knower. 호흡, 뇌, 그리고 이완하는 그 과정은 다 자연에게 속해 있습니다. 당신은 그저 아는 자입니다. Actually, our brain cannot relax because of our desires. 그리고 우리 뇌는 우리의 욕망 때문에 이완할 수 없습니다. Because of the desires of the mind, there are intentions to think this, think that, then the brain need to work. 그래서 마음의 욕망 때문에 뇌는 이걸 생각하고 저걸 생각하고 그럼 뇌는 일을 해야 됩니다. We don't need to stop the brain, but stop the desires from the mind. 우리는 뇌를 멈출 필요가 없습니다. 마음의 욕망을 멈추시면 됩니다. And allow the brain to be itself. 그리고 뇌가 이것 자신이 되도록 허용해 주세요. And when there are no more new intentions to think, then the brain will gradually settle down. 그래서 그런 no more intentions to think. 그래서 이제 우리가 더 이상 어떤 생각하려는 의도가 없게 되면 뇌는 점진적으로 가라앉게 됩니다. So just keep yourself aware and not to disturb the brain. 그리고 스스로를 깨어있게 만드시고 뇌를 너무 방해하지 마세요. And sometimes there are some thoughts jumps out automatically. It doesn't matter. Just know and let go. 가끔은 어떤 생각이 들 때가 있는데 자동적으로 드는 생각입니다. 하지만 괜찮습니다. 이거 그저 알고 놓아버리세요. These are the old habits, the momentum of thoughts in the brain. Just let them go. 이것은 이제 뇌의 생각의 어떤 항상성입니다. 반성입니다. 그저 알고 놓아버리세요. And this is a natural phenomenon during the relaxation process. 그리고 이것은 이제
이완하는 과정에서 일어나는 자연스러운 현상입니다. If you are deluded by these thoughts, then you are stirring up the brain again. 이런 생각에 의해서 당신이 명상에 빠져 있다면, if you're deluded by these thoughts, then you are stirring up the brain again. 그렇게 되면 당신은 뇌를 다시 흔드는 것입니다. To stay with the rhythm of breath and know. 그래서 그저 호흡의 박자와 함께 하시고 그저 알고 계세요. The way to calm our brain is just to keep yourself non-disturbing. 당신의 뇌를 가라앉히는 방식은 스스로를 관여하지 않게 만드는 것입니다. If there is feeling of tiredness happen in the brain, just let the brain sleep. 그래서 뇌에 피곤한 느낌이 있다면 그저 뇌가 잠을 잘 수 있도록 해주세요. Let the brain sleep in the rhythm of breath. 호흡의 박자에 의해서 뇌가 잘 수 있도록 해주세요. And you just gently know the breath. 그저 부드럽게 호흡을 알고 계세요. Don't disturb the sleep of the brain. 내 잠을 방해하지 마세요. We are using this brain every day, non-stop. And we also need time for it to take a sleep. 우리는 이 뇌를 매일 멈추지 않고 사용합니다. 그래서 우리는 잠을 잘 시간이 필요합니다. Let it have a peaceful relaxation in the breath. 이것이 호흡에서 평화로운 이완을 할 수 있도록 하세요. And you are just like a mother taking care of the sleeping baby. 그리고 당신은 자고 있는 아이를 돌보는 어머니입니다. You need to be conscious, but non-disturbing. 당신은 의식적이어야 하지만 방해하지 않아야 됩니다.
And sometimes this sleeping baby, they utter some meaningless voice. Just know and accept it. 그래서 이런 자고 있는 아이는 가끔 의미 없는 소리를 냅니다. 그것을 알고 수용하세요. This matter do not need to respond or react to these voices. 그래서 엄마는 이런 소리에 대해서 반응할 필요가 없습니다. Just keep knowing and non-disturbing. 그저 알고 방해하지 마세요. Stay with the rhythm of breath. 호흡의 자를 유지하세요. To keep your mind non-disturbing is the key to calm the mind. 당신의 마음을 방해하지 않도록 만드는 것은 마음을 평화롭게 하는데 가장 중요한 것입니다. It is you who disturb the peacefulness of the mind. 마음의 평화를 깨는 것은 당신입니다. So learn to be a humble knower, and the mind will peace is pacify itself. 당신은 겸손한 아는 자가 되고 싶어하고 그러면 마음은 스스로 평화로워집니다. The process of calming down is the work of the nature, and you are just not to disturb. 차분해지는 것은 자연의 과정이고 당신은 방해하지 말아야 됩니다. And we keep ourselves mindful simply to prevent ourselves to disturb the mind. 우리는 알아차림을 하는 것이 이제 마음을 우리가 방해하지 않도록 하는 것입니다. And when the brain takes enough rest, then it will recover from the states of restlessness and sleepiness. 그래서 뇌가 회복하게 되면 이것은 들뜸과 혼침에서 벗어나게 됩니다.
and keep yourself as a non-disturbing knower. 당신을 이제 방해하지 않는 아는 자로 유지하세요. Until the brain becomes stable. 내가 안정적으로 될 때까지. And after we calm down this brain, then we can move to the next step, more subtle area. 우리가 이렇게 차분해지고 다음에는 우리는 다음 단계로 넘어갈 수 있습니다. That is our emotional center, the heart chakra. It is at the center of our chest. 우리 가슴 중반에 있는 우리 정서적인 중심 가슴 차크라입니다. Subtle emotional drives are more difficult to distinguish than the thoughts. 그 섬세한 그 정서적인 욕망은 생각보다 더 알아차리기 힘듭니다. And if we don't have some very strong emotional state, then usually it's kind of subtle waves. 우리가 이제 굉장히 강력한 정서적인 상태에 있지 않으면, so if we're not in a strong emotional state, Usually it's a subtle wave. 그렇기 때문에 이것은 이제 미세한 어떤 파동입니다. It is the unbalanced emotional drives between the liking and disliking. 이것은 이제 균형 잡힌 정서적인 상태고 좋아함과 싫어함의 중간입니다. And such fluctuations create wants, intentions. Such fluctuation creates wants. Creates wants and intentions. 그런 이제 흔들림은 원함과 의도를 만들어냅니다. And this emotional center can only be at rest when it is neutral. 이 정서적인 중심은 이것이 중립적일 때 쉴 수 있습니다. So let this heart chakra relax in the rhythm of breathing. 그래서 이 가스차크라가 호흡의 박자 안에서 이완할 수 있도록 해주세요. And let it have a rest in the feeling of peace and harmony. 그래서 당신이 평화와 이제 조화로움의 속에서 쉴 수 있도록 해주세요. You can lightly guide and let it relax into peace and harmony. 당신은 이것이 평화로움과 조화로움으로 이 안에 들어가도록 가이드를 해줄 수 있습니다. Let it have a rest in this balanced feeling. 이런 균형 잡힌 느낌에서 이것이 쉴 수 있도록 해주세요. No likings and dislikings. 좋아하는 것도 없고 싫어하는 것도 없고.
in the same way, you are just babysitter. Be conscious and non-disturbing. 똑같은 방식으로 당신은 아이를 돌보는 사람입니다. 의식적이고 방해하지 않습니다. Be with the breathing and allow the heart chakra to rest. 호흡과 함께 하시고 그리고 가슴 차크라가 쉴 수 있도록 허용해 주세요. If you sense some fluctuations in feelings, emotions, just allow it to happen. 그래서 당신이 이제 정서나 느낌의 어떤 사고를 느낄 때 이것을 허용해 주세요. This is the natural release of stress from the heart chakra. 가슴 차크라의 스트레스를 자연스러운 방식으로 푸는 것입니다. And keep yourself conscious and non-disturbing. 그래서 당신을 이제 깨어있고 방해하지 않도록 유지하세요. Remember, you are just like a mother taking care of the sleeping baby. 기억하셔야 될 것은 당신은 어머니고 자고 있는 아이를 돌보는 것입니다. Keep your loving attitude. 당신의 사랑하는 태도를 유지하세요. And the breath is always there. It is the background of our meditation. 그리고 호흡은 항상 거기 있습니다. 이것은 우리 명상의 배경입니다.
And when this heart chakra take enough rest, then it will be recharged. 그래서 이 가슴 차크라가 충분한 휴식을 취하면 이것은 충전이 됩니다. When it is in the balanced state, then you will have the feeling of peace, harmony, and slight happiness. 당신이 이것이 균형 잡힌 상태에 있다면 평화로움과 조화로움과 가벼운 마음이 됩니다. You have the feeling of contentment. 당신은 이제 만족스러운 느낌을 가지게 됩니다. This is the natural state of our emotions. 이것이 우리 정서의 이제 자연스러운 상태입니다. And this should be our normal state. 이것이 우리의 정상적인 상태여야 됩니다. But we are disturbing this heart chakra with all those unwholesome emotions, desires. 우리는 이 가슴 차크라를 온갖 종류의 유익하지 않은 정서, 욕망으로 이제 방해합니다. So simply by stopping disturbing this heart chakra, then it will recover itself. 단순히 이제 이 가슴 차크라를 방해하는 것을 멈춤으로써 it will what itself Recover. 이것은 이제 스스로 회복됩니다. When the heart chakra is lack of energy, then it is unhappy. Happiness is the energy. 가슴 차크라가 에너지가 떨어질 때 이것은 불행합니다. 행복은 에너지입니다. And all these happen naturally. And we simply just be a humble knower. We don't need to do anything. 모든 것은 자연스럽게 일어납니다. 우리는 그저 아는 자가 되면 되고 모든 것은 자연스럽게 일어납니다. When this heart chakra is balanced, then we also let it go. Just leave it there. Ajahn, it's difficult to hear. When the heart chakra
is balanced, then we just leave it here, let it go. 그래서 가슴 차크라가 균형 잡혀지면 우리는 이것을 그냥 여기 놔두고 놓아버립니다. Can you? It still has the problem. It's now better. Yes. And now just let our awareness completely open. 그래서 우리의 주의력이 완전히 열리도록 하세요. Let our awareness completely open. 그래서 우리의 주의력이 완전히 열리도록 하세요. Can you hear me? Hello? Can you hear me? Yes. So now we just completely open our awareness and drop off everything. 그래서 우리는 우리의 의식을 완전히 열고 모든 것을 다 떨어뜨립니다. And the breath is just like a fish swimming in the ocean of consciousness. 그리고 호흡은 이제 의식의 바다 위에 헤엄치는 물고기와 같습니다. Your awareness is the ocean, and the breath is the fish. 당신의 의식은 바다이고 그리고 호흡은 물고기입니다. The awareness doesn't need to absorb itself into the breath, but the breath is inside the awareness. 의식은 이제 호흡 안으로 들어갈 필요는 없지만 호흡은 의식 안으로 들어갈 필요가 있습니다.
pay attention only to the present moment. Just cut off from all the past. 그래서 현재 이 순간에 유일하게 주의를 기울이시고 과거를 잘라내세요. The breath happens only in one moment, and once it happens, then it disappears. It becomes the past. 호흡은 이제 한순간에 일어나고 이것이 일어나면 이것은 사라지고 과거가 됩니다. Just cut off all the past and keep yourself at the present. 그래서 모든 과거를 자르시고 스스로 현재에 계세요. Then what we called the breath is just a slight change every moment. 그래서 우리가 호흡이라고 불렀던 것은 매 순간의 가벼운 변화입니다. What we perceived as so-called the breath is from our perception of concepts. 우리가 호흡이라고 받아들이는 것은 이제 우리의 관점입니다. But the real breath is just the present moment change. 그래서 진짜 호흡은 현재가 바뀌는 것입니다. It happens and disappears every moment. 이것은 일어났다가 매 순간 사라집니다. So keep your awareness open to the present moment. 당신의 주의력을 현재에 내려놓으세요. Just know as it is, whatever it is, it doesn't matter. 그래서 이것을 있는 그대로 아시고 이것이 무엇이든 걱정하지 마세요. We don't need to concentrate to the present moment, but cut off from the past and the future. And what is left is the present. 우리는 현재에 집중할 필요가 없고 과거와 미래를 잘라내고 그리고 남는 것이 현재입니다. The present is the only truth, the only reality. 현재는 유일한 현실이고 유일한 진실입니다. And this is the real breath. 이것이 진짜 호흡입니다. And it is happening in the awareness. 이것은 의식 속에서 일어납니다. The awareness is just like an open space. It is the background of everything. 알아차림은 이제 열려 있는 공간에 the awareness is The background of everything. 의식은 이제 모든 것의 배경입니다. All experience is happening in the awareness, in the mind. 모든 경험은 마음의 의식 속에서 일어나고 있습니다. And everything happens just a moment. 그 모든 것은 한순간으로 일어납니다. They exist for one moment and become the past. 그들은 한순간 존재했다가 과거가 됩니다.
the breath is like this, and all other experience are the same. 호흡은 이렇고 그 모든 다른 경험은 똑같습니다. Just keep your mind open to this reality. 당신의 마음을 이 현재에 내려놓으세요. Keep it open and still, not judging to this reality. 이것을 내려놓고 가만히 계시고 이것을 현재를 판단하지 마세요. When we can realize the reality of breath, then we realize the reality of everything else. 우리가 호흡의 현실을 알게 된다면 다른 모든 것의 현실을 알 수 있습니다. Because they are of the same nature, impermanence. 그것들은 다 같은 본질을 가지고 있습니다. 무상입니다. And all the names, all the concepts, all those things that we think belong to us are just changing. 그리고 우리가 생각하는 모든 것은 우리에게 속해 있다고 생각하는 모든 것은 변화하는 어떤 물질입니다. They are nothing more than such ever passing away change. 그것들은 이제 끊임없이 지나가는 변화 그 이상은 아닙니다. Your body, your mind, everything inside you are just one moment change. 당신의 몸, 당신의 마음, 당신 안에 있는 모든 것들은 한순간에 바뀝니다. So, which moment of you is real you? 그래서 어떤 순간에 당신이 진짜 당신일까요? Which moment is really belong to you? 어떤 순간이 진짜 당신에게 속해 있습니까? Just keep this perspective when you are knowing the present breath. 그래서 현재 호흡을 볼 때 이 관점을 유지하세요. Which moment of breath is your breath? 호흡 어떤 순간이 당신의 호흡인가요? The past is not belong to you. They disappeared. And the future has not yet come. And the present is ever passing away. 과거는 이미 지나간 당신에게 속해 있지 않고 in the future Has not yet come. 그리고 미래는 아직 오지 않았습니다. And the present is ever passing away. 그 현재는 끊임없이 지나갑니다.
the breath is like this, and the whole body is the same, and the mind are of the same nature. 이 호흡은 이렇고 온몸도 그렇고 마음도 똑같은 본질이 있습니다. Just open your mind to this reality. 그래서 당신의 마음을 이 현실에 열어주세요. Okay, time's up for today. 네, 오늘은 시간이 다 됐습니다. Can you hear me well? 잘 들리시나요? Okay, right. So any questions? 질문 있으신 분? I'm sorry for the bad conditions of the equipment. 저는 이제 지금 기계 상태에 대해서 죄송하게 생각하고 있습니다. Kylie, welcome back. 카이님 다시 돌아오셔서 환영합니다. How are you? Happy New Year, Ajahn. Happy New Year. It's been almost exactly a year, pretty much. Yeah. How are you? I think I'm fine. Still, Keep practice. yeah, struggling, but sometimes make progress, but struggling most of the time. Yeah, so I think, I mean, my problem is, I think my problem is like I still tend to concentrate to the point of suppressing myself. So when I practice, I feel tightness in the front of my chest, but it's not controllable. So sometimes it's good, but sometimes when it comes, it just stays. But yeah, I think right now the strategy is just to kind of sit it out and just wait for it to be away. Sometimes it depends on the conditions of our body and mind. Sometimes we are very tight before we enter meditation, and in this case, it's better to relax thoroughly before we put any efforts to concentrate. It's just like the fundamental tightness. If you start from such tightness and try to put some more force onto it, then the situation would be terrible. You cannot get into the state. And it's a good concept to use the word relax into. Relax doesn't necessarily mean getting scattered or getting away from the object, but you can relax into the object, say the breath, right? So just relax yourself and let it naturally fuse into the breathing. So this is the best way to do the meditation. In the meditation, we need to be both relaxed and also
unified. I don't like you to use the word concentrate. Because concentration always implies the effort of applying force onto it. But we use the word unification, unify. The mind unifies itself when it doesn't have any disturbance of five hindrances. It is naturally one, naturally unified. What we need to do is just to clear the five hindrances, and the mind will be itself unified. Okay, I have a question. Yeah. So sometimes I feel like if I open my eyes for a little bit, just to slightly kind of distract myself, it kind of improves. That's fine. Is it? Oh, it's okay. Okay. Thank you. It's a way to keep yourself present, keep the mind present. So it's the same function, like process and like the breath. The breath is also a tool for us, for the mind to be present. Actually, what we are training is the present mind. Mindfulness actually means a present mind. And whatever tool we use, the meditation objects, is fine. It's just to keep the mind present. When you are present, when you know it, then this is mindfulness. Okay. It is very important to keep up a living style as a meditator, as a practitioner. When we choose to practice Dhamma, so it must be a complete change of life. We should not just meditate and ignore all the other parts of our life, because they are one. Everything, we are living one life. So you are sitting for 1 or 2 hours a day, and you are cultivating five hindrances all the hours left. It doesn't work. So it should be a work of whole life, all time, 24/7. So to adjust our living style into a simple, healthy, and disciplined way, then this is most beneficial way to live. And our mind will be cultivated almost automatically. If you can discipline your life in this way, this is the power of precepts, sila. And this power of precept will guide our mind, guide our mental cultivation. And mindfulness, samadhi will be natural, will be easy. It is very important. We need to have such determination with what direction you choose to go. If you really choose to go this direction, you must change everything. Otherwise, we will waste a lot of abundance of energy in struggling ups and down. Right? Yes. So it's a waste of time, waste of energy, waste of life. So don't think that changing our way of living is something very tough or something very subtle. To think the benefits of this way of life, it will purify your mind. It will brighten your wisdom. To think the benefits, consider the benefits of such life, then we will enjoy this life. And of course, there must be some struggles from the mind, from our departments, but they are impermanent. Don't think that they are so strong as unmovable. It is not as strong as we think. If you just keep yourself still and open and feel the struggle of the mind, it is not that strong actually, and not that durable. Just know it and allow it to be. Okay, now you're struggling, now the mind is suffering. Okay, just let it suffer. You just keep knowing. It's fine, but I just keep the way I'm doing. And it doesn't take long. The mind will get used to that. Then the mind will calm down.
So we can combine the powers of mindfulness in observing the precepts, and wisdom will grow in this way. The whole path, the full path, will unfold in front of you. Just keep the way that we need to live, and things will come to you. Okay. Okay. Thank you. And any question from anyone? Yes, Karen? I have 3 questions. So first is that when you are, I think when you like somebody, when you are like in like when you're concentrated into someone else, I think sometimes I can't live my life because I'm so concentrated. So how can I love and be healthy at the same time? How can we just love in a healthy way? You mean love a boy? Yeah. What's wrong if you don't have someone to love? No, it's not like I don't have someone to love, but it's like I'm thinking, if I'm going to love, how can I love in a healthy way? Because I can't do anything. He must be a good companion or spiritual friend. If you choose the spiritual way as the direction of your life, then this one must be your friend on this way, right? Or if you choose to give up the spiritual way, then that's fine. You can find anyone you like, handsome boy, wealthy boy. It depends on the value of the life. If we value the spiritual way of life, then we practice going deeper and deeper. Actually, we'll find that we don't have such need to have a boyfriend, girlfriend, and love can be conditionless. It can be unconditional. It doesn't depend on which one, who he is, whether he is your father, mother, or your boyfriend. The loving kindness should be the same. The true love, the healthy love, is loving kindness. It's the metta, because it is unconditional and it is fair to everyone, and also it's also love yourself. But a selfish love is unhealthy for this mind because it creates craving at the same time. And craving is an emptiness of the mind. You need something to fill up such emptiness. This is unhealthy. If you can love without emptiness in the mind, and this is called metta. If you have metta, it doesn't matter it doesn't matter of the object. You don't need to have a specific object. You can love everyone the same way. But the thing this is the healthy love. Yeah, but the thing is, like, people can't jump from this low state of mind to just metta at one step. So I want to know, like, what's the realistic tip that you can give that I don't become too unhealthy? You need to love yourself. Don't think that this is easy. It is very difficult. We have a lot of mental or psychological problems because we don't know how to love ourselves. If we know how to love ourselves, we will do things most beneficial to this mind rather than harming ourselves, hurting this mind. Greed, aversion, and delusion are the harms to the mind. We are living in an unwise way,
unskillful way, keep our mind distracted all the time, and this means that you don't love your mind, you don't love yourself, and only when after you can love yourself, then you can love other people. This is very true and unavoidable. If you don't know how to love yourself, then what's so called you love someone, it's just looking for something from someone. It's not a giving. It's attention to gain something. Okay, I'll translate. 그 사랑을 할 때 이제 뭔가 이게 굉장히 불건강한 어떤 사랑을 하는 것 같다는 생각이 들 때 있는데, 그럴 때 이제 건강하게 사랑을 할 수 있는 방법이 뭐가 있을까요? 여쭤봤더니, 이제 사실은 이제 어떤 영적인 친구가 되는 거, 이제 내가 어떤 그 수행의 길을 선택했다면 같이 수행을 할 수 있는 그런 도반이 되는 게 가장 좋고, 수행의 길을 선택하지 않았다면 이제 본인이 원하는 상태를 고르는 게 좋은데, 이제 제가 근데 사실은 이 모든 것들은 중요하지 않고 높은 수행의 단계에 가면은 자비심으로 다 변하니까 그게 이제 필요 없다는 걸 알게 된다고 하셨어요. 근데 제가 지금 이 상태에서 그 상태로 바로 갈 수는 없으니까 지금 현재 상태에서 할 수 있는 팁 같은 걸 알려달라고 하니까 이제 아잔 예수님이 나 자신을 먼저 사랑하는 방법을 배워야 된다. 왜냐하면 나 자신을 사랑한다는 것은 내 마음에 있는 탐진치를 다루고 이제 그거를 다룸으로써 나를 건강하게 만들어서 그래야지만 비로소 다른 사람을 제대로 사랑할 수 있고, 그렇지 않다면은 당신의 사랑이 이기적이고 그리고 타인에게서 뭔가를 찾으려고 하는 그런 사랑이다라고 얘기를 하셨어요. Okay. The second. Okay. Yeah. I like to live in a very relaxed and enjoyable way with my life, but some people might think that it's wasting my potential to become a great person. So which way is right? Relaxation doesn't mean to distract in a scattered mind. If you know how to relax in the right way, you can relax, but you are mindful at the same time, and this is fine. But if you relax means to relax your mindfulness, this is wrong. People are always misunderstand the word relaxation. They think that when they can do something that they like, that actually is the defilement likes, then this is called relaxation. But actually not. Your mind is getting tightened when you are enjoying all these things because of cravings. The real relaxation is what we have done in meditation, and it should be compatible with mindfulness. So it makes you competent if you relax in the right way. Yes, of course. We will not be lazy. Relaxation, it doesn't mean laziness. 오케이. 그래서 제가 두 번째 질문은 이제 저는 편안하고 즐겁게 이완돼서 삶을 사는 걸 즐기는데, 이제 어떤 분들은 그게 너의 어떤 가능성을 최대한 발휘하지 못하는 삶이 아니냐라고 지적을 할 수 있지 않나, 특히 우리나라에서 살다 보면. 그랬더니 이제 아자님께서 이완을 한다는 것은 마음이 산란해지는 식으로 이완을 한다는 것이 아니고, 알아차림을 하고 이제 뭐 욕망을 이해한다는 것이 우리가 명상을 통해서 이해하는 것과 비슷한 방식이다. 그래서 제가 그러면 올바른 이해했을 때 이 사람은 굉장히 유능해지겠군요라고 했더니 아저님가 그 말이 맞다고 하셨고요. Last one. Recently, when I'm meditating and also when I'm during my day, I realize that I'm not conscious or I don't have mindfulness. So this is a realization. This is not going backwards. So I've been not mindful all my life, and then now I'm slowly realizing that I'm not mindful every day. But don't be satisfied to this only. After we realize we are not doing that good, then we should take right efforts to enhance ourselves. And don't just stop here and say, "Oh, I'm getting improved. I'm better than before."
and then continue your unmindful life. This is useless. We need to change in a positive way. 예, 그래서 마지막으로 이제 제가 최근에 명상할 때, 내가 딴 생각을 많이 하고 있네. 혹은 이제 생활을 할 때도, 내가 이게 알아차림이 부족하네라는 생각이 되게 많이 드는데, 이게 어떤 그 퇴보라기보다는 진전인 것 같은데, 그렇지 않냐 했더니 아저님께서 진전은 맞지만 그런 거에 만족하지 말고 내가 알아차림 못하고 있구나라는 것을 아는 수준에서 만족하지 말고 좀 더 나아졌네라는 것을 만족하지 말고 이제 알아차림 못하고 있구나라는 것을 알게 되었을 때 그것을 해결하려는 이제 의지가 굉장히 중요하다고 얘기하셨어요. Although forgiving ourselves is a very important start point of loving kindness, but if you simply do such forgiveness and no any improvement, then gradually your forgiveness will become less and less powerful, less and less effective. 그래서 이제 자기 자신을 용서하고 타인을 용서하는 건 중요하긴 하지만 이제 이런 식으로 이제 스스로에게 계속 용서를 하고 이제 더 이상 발전이 없다면 그런 이제 용서의 힘은 굉장히 약해질 것입니다. 점점. The right way is to we forgive everything, all the faults that we have done. We accept all those disadvantages of us which has happened already. But we start from present moment. We need to improve ourselves. We need to perform the skillful deeds. 그래서 이제 그 바른 것은 이제 우리가 스스로를 용서하고 이제 잘못들을 다 인정하는 것을 수용하는 것이지만 하지만 다시 현재로 돌아와서 무엇을 할 수 있는지 굉장히 유익한 것이 무엇인지를 계속 이제 단련하는 것이 굉장히 중요합니다. Okay. Okay. There are two things that we need to maintain every day. One is our awareness, and one is the softness of mind, which I always use the term relaxation. Relaxation means although we are mindful, but we don't need to tighten the mind. We can be mindful in a relaxed way. And actually, this is the best combination. If you know the right way to relax, then you must be mindful. If you know the right way to be mindful, you must relax. Only when these two are combined together, then your mindfulness will grow to the peak of the life. Keep your awareness in a relaxed way. This is the way to practice. 그래서 이제 일상에서 수행하실 때 기억하셔야 될 두 가지는 하나는 이제 주의력이고 하나는 이완입니다. 그래서 이 두 가지를 올바른 방식으로 해야 되는데 올바른 주의력은 이제 올바른 이완을 불러오고 올바른 이완은 올바른 주의력을 불러옵니다. 네. Awareness doesn't mean concentration. We don't need to concentrate in order to know. We can know normally, naturally. 그래서 주의력은 집중이 아닙니다. 그래서 우리는 아는 것을 이제 정상적이고 자연스럽게 할 수 있습니다. To know in a relaxed way and relaxed in a mindful way. 그래서 이완된 방식으로 알고 그리고 알아차리는 방식으로 이완하셔야 됩니다. And when you can perform the good in your faith, then you will be satisfied to yourself. 그래서 이제 당신 삶에서 이제 좋은 일을 하게 되면 이제 당신은 스스로에게 만족하게 됩니다. And this is the true love to yourself. 이것이 자기 자신에 대한 진짜 사랑입니다. Only you become the ideal you, then you'll be happy in yourself. 그래서
자기 자신의 이상적 모습이 됐을 때 당신은 굉장히 행복해할 것입니다. When there are happiness in the mind, then you will naturally share it to everything around you. And people call this loving kindness. 그래서 마음에 행복이 있으면 당신은 자연스럽게 이것을 다른 사람들에게 나눠주게 됩니다. 사람들은 이것을 자비라고 부릅니다. Actually, it's just simply sharing of your happiness. But if you are not happy with yourself, you have no loving kindness. 그래서 사실 이것은 당신의 행복을 공유하는 것이고, 하지만 당신이 스스로에게 행복하지 않다면 당신은 그렇게 할 수 없습니다. It is a feeling flowing from inside. You cannot cheat yourself. 이것은 이제 내면에서 오는 느낌이기 때문에 당신은 스스로를 속일 수 없습니다. So first accept and forgive all your past faults, all your guilt. Accept everything that already is. 그래서 처음으로는 이제 당신의 어떤 죄책감이나 과거에 했던 잘못들을 다 수용하고 용서해 주세요. Things happen because all the conditions, and they are already the reality. 그 어떤 많은 것들은 이제 어떤 조건 때문에 일어납니다. So accept the reality, face to the reality, then we can actually start to improve ourselves. 그래서 현실을 수용하시고 현실을 직면하시고 그래야 우리가 이제 발전을 시작할 수 있습니다. Change your behavior, change your speech, change your way of thinking, little by little, and this is improving. Your mind will know. Your mind will be happy. 그래서 당신의 행동, 당신의 말, 그리고 당신의 생각을 바꾸시고 그러면 마음이 행복해질 것입니다. And this will build up your inner happiness. 그리고 이것은 당신의 내적 행복을 키워줍니다. And no one can steal such happiness from you. 그리고 그러한 행복은 당신으로부터 그 누구도 뺏어갈 수 없습니다. So practicing Dhamma, practicing precepts, samadhi, and wisdom is actually the highest love to yourself. 그래서 그 수행을 하거나 그런 것들은 이제 당신에 대한 가장 큰 사랑입니다. If you can respect yourself from the bottom of your heart, then you must be very happy. 당신이 이제 마음 깊은 곳에서 스스로에 대해서 존중할 수 있다면 당신은 굉장히 행복한 것입니다. You have a lot of energy and you can share to everyone else. 당신은 굉장히 많은 에너지가 있고 그것을 다른 사람에게 나눠줄 수 있습니다. And true loving kindness comes from here. 그리고 여기서부터 진짜 자비가 나옵니다. Okay. Any more questions? 더 질문하실 분 없으신가요? Cultivate your love to yourself, and this will be a strong source of energy, and you will boost your wisdom. 그래서 이제 스스로를 사랑하는 걸 키우시고 이것은 굉장히 스스로에게 큰 힘이 됩니다. 에너지가 됩니다. 그러면 이것은 지혜가 굉장히 많이 생길 것입니다. Actually, all of us have wisdom, but they are hindered by our emotional discontent. 그래서 이제 우리는 다 이제 지혜가 있지만 이것은 우리의 정서적인 불만족 때문에 해쳐집니다. You don't accept yourself, self-hatred, and that will cover up your potentials. 당신은 스스로를 수용하지 못하고 스스로를 미워합니다. 그리고 그것은 당신의 가능성을 덮어버립니다. The meaning of right effort is to clear up all the unwholesome and develop all the wholesome. 그래서 바른 노력이라는 것은 이제 모든 이제 유익하지 않은 것들을 다 치워버립니다. Self-hatred is an unwholesome mental state. 자기 혐오는 이제 유익하지 않은 정신적 상태입니다.
because no matter how much you blame yourself, you cannot make any improvement. 왜냐하면 스스로 아무리 비난해도 당신은 성장하지 못하기 때문입니다. And whatever that has already happened is a fact. 그리고 You just accept. 그래서 이미 일어난 것들은 사실이기 때문에 그저 수용하셔야 됩니다. But don't stop at this stage. We need to step further. That is to make an actual improvement from now. 그래서 이제 여기서 멈추지 마시고 우리는 이제 현재에서 이제 실질적인 개선을 해야 됩니다. And the easiest way to improve ourselves is to pay the right effort non-stop. 그래서 가장 이제 더 나아지는 가장 쉬운 방법은 이제 바른 노력을 끊임없이 하는 것입니다. Because once you stop to have a lazy rest, then all your defilement will start to cultivate automatically. 그래서 당신이 이제 그 게으른 쉼을 하게 될 때는 당신의 그 번뇌들이 이제 자라나기 시작합니다. And that will then what you have the wholesome Dhamma you have cultivated decline. 그 당신의 유익한 법들이 줄어듭니다. So this will result in the waste of energy. 그리고 이것은 에너지의 소모가 됩니다. Just keep going, and this is the easiest and this is the fastest way. 그래서 계속 수행하시고 이것이 가장 쉽고 가장 빠른 길입니다. And your mind will naturally feel it knows everything you are doing, whether mentally or physically. When your mind knows that you are improving, then there will be a fountain-like source of happiness in your mind. 그래서 이제 마음이 이제 당신이 진전하고 있다는 것을 느끼면 굉장히 행복한 느낌이 듭니다. Just like if you discontent with yourself, and the self-hatred is just like a fountain in your mind. It happens non-stop. All the negative emotions will be non-stop. 마치 이제 자기 혐오를 하고 있을 때 마음에 이제 부정적인 것들이 분수처럼 나오는 것 같습니다. But when we are doing it the opposite way, then this fountain becomes wholesome. 우리가 그 반대 방향으로 가고 있을 때 이 분수는 이제 유익합니다. So just keep practicing, and such fountain of happiness will happen to you. 그래서 계속 수행하시면 이런 행복의 분수가 당신에게 일어납니다. When you're reducing the cause of suffering, and happiness will increase naturally. 당신이 이제 고통의 원인을 줄여간다면 행복은 이제 자연스럽게 일어납니다. The causes of suffering are the cravings. 그 고통의 원인 그리고 욕망. When you still thinking that the sensual enjoyments are the source of happiness of you, then you are going the opposite way. 그래서 당신이 이제 감각적인 즐거움이 행복이라고 생각한다면 반대 방향으로 가는 것입니다. The more you love, the more you are attached. 당신이 더 사랑할수록 당신은 더 집착합니다. And when the more you attached, the more discontent you will have when you cannot continue your enjoyment. 그래서 더 집착할 때는 이제 그 즐거움을 계속시키지 못할 때 더 불만족하게 됩니다. Why we feel meditation as a torture? I'm sorry? Why do we think that meditation is a torture? 우리가 이제 명상이 이제 고문이라고 생각하는 이유가 뭡니까? Because we are attached to the scattered mind. 왜냐하면 우리는 이제 찬란한 마음에 집착하고 있기 때문입니다. We cultivate such mental states when we are enjoying all those
movies, music, or food, our mind is scattered. 우리는 이제 그런 영화나 음식이나 즐거운 것들 즐길 때 마음은 산란해집니다. And we regard this as relaxation. 그리고 우리는 이것을 이완이라고 생각합니다. A wrong relaxation is a relaxation of wholesome Dhamma. 다른 그러니까 틀린 이완은 이제 유익한 법을 이완하는 것입니다. And when we attach to such unwholesome relaxation, then we'll feel difficult to cultivate wholesome mental states. 그래서 우리가 그런 이제 유익하지 않은 이완을 이제 집착하게 되면 우리는 유익한 것을 키우는 것을 힘들어합니다. Don't be scared that we will lose all kinds of sensual enjoyments. We have no happiness in the life. 그래서 우리가 이런 감각적 쾌락을 못 느끼면 이제 행복이 없을 거라 생각하는 두려움을 가지지 마세요. Do you believe the Buddha? He says that craving is the cause of sufferings. 부처님을 믿으시면은 부처님께서 욕망이 고통의 원인이라고 하셨습니다. So why don't give it a try? Try to reduce our sensual cravings, and then you'll find that your meditation becomes much easier. 그래서 이제 한번 도전해 보시고 이런 감각적 쾌락을 줄이면 이제 명상이 훨씬 더 쉬워진다는 것을 알게 됩니다. The inner peace, inner happiness 내적인 unfold itself. 내적인 평화, 내적 행복이 이제 열리게 됩니다. So are you encouraged? I don't want to have a try. 그래서 이제 뭔가 의욕이 생겨서 해보고 싶으신가요? So start from tomorrow. So promise yourself at least have a one day mindfulness. 그래서 스스로에게 이렇게 약속하시고 적어도 하루는 깨어 있기로 하셔야 됩니다. And at least reduce the sensual enjoyments for just one day and try to meditate. 그래서 이제 감각적 쾌락을 하루라도 줄여보고 명상을 해보세요. At the beginning, you feel that the mind struggles, the defilement struggles, and you find mindfulness very difficult. 처음에는 이제 뭐 번뇌나 이런 것들이 굉장히 마음이 이제 고통을 갖고 이것이 굉장히 힘들다는 걸 느낍니다. But this is kind of wholesome torture. 이것은 이제 유익한 고문입니다. It's a wholesome suffering. 이것은 유익한 고통입니다. You are suffering for the Dhamma. 법을 위해서 고통받고 있습니다. So keep this on and you feel it easier and easier. 그래서 이것을 유지하시고 이것이 더 쉬워질 것입니다. And your precept will protect your mind. 그리고 당신은 이제 개를 이용해서 자기 마음을 보호할 수 있습니다. And a stable mind will protect your wisdom. 그리고 안정된 마음은 당신의 지혜를 보호할 것입니다. And your wisdom will protect your life. 당신의 지혜는 당신의 삶을 보호할 것입니다. Do you believe? 믿고 계십니까? Okay, so please give it a try. 그래서 이거 한번 해보세요. This is a wholesome effort. This is a real love to yourself. 이것이 이제 그 유익한 노력이고 이것이 스스로에 대한 진짜 사랑입니다. Okay, any feedback? Any response? 피드백이나 리스폰스 하실 분? Oh, I see a lot of smiles. Oh, that's good. 굉장히 많은 미소를 보고 있습니다.
Sang too. You have a friend today? Yeah, hello, Ajahn. Yeah. Yeah, it's a friend of mine, Lauri. Welcome. How do you feel today? I feel very well. The meditation was very nice, and thank you for the teachings. Yeah. Pleasure. Please keep up your practice. This is a very good present for your own mind. Yes. Santu, you're saying something? Yeah, I was just saying that we are here in this local Zen center for the weekend. That's the background. Yes, very nice background. Yeah, we are just like volunteering for the weekend, just doing some work here. So it's very nice way to spend a weekend. Oh, so is there a Zen master in your country? Well, yeah, she's an American Zen teacher, Karen Tersano. So this is in the tradition of Charlotte Yokopek from the USA. Very good. So we have a refuge for physical refuge for the mind. When we are in the proper environment, and it'll be easier to perform all those wholesome Dhamma. Our laziness, our defilement is conditional, and sometimes it's conditioned to the environment. When we are in the familiar environment, like at our home, it's difficult to observe our precepts, and also it's difficult to maintain a mindfulness. So if we feel such difficulties, then we can try to change the environment, and it's helpful. And also, just like such a weekly meditation class is also a kind of changing the environment. It may not be that pleasant when we are in the defilement mode, but just give it a change, then the whole mental mindset will change accordingly. The power of defilement is not as strong as we think. Just take a first step, and the second, the third will be easier and easier. Okay. And this is for everyone here. We are the same. We are not arahants. So every one of us need right effort to practice, and we need energy to maintain our efforts. Okay. So no more questions. 질문 없으신가요? Okay, then let's end here. 그럼 여기서 끝내겠습니다. 자, 참배합시다. Let's pay respect. Okay. See you next week. See you next week. Hope I can Thank repair you. my 감사합니다. computer. Okay, bye.